Dear folks, so far we have seen 15 conditions. Now we are going to see the 16th condition of preposition. What is preposition? Can you say some examples, man? Prepositions. At, in, for, from, besides, between, since, for. All those things are called prepositions. See here, the verbs below must have their objects in proper places with the preposition. What does a verb does? I eat. It takes an object, isn't it? I live. Chennai, place. I live in Chennai. So this verb live takes the preposition what? In. So all these verbs take a preposition. These verbs are, what are the verbs? Number one? Inform. Inform. What is the second verb? Explain. Third verb? Recommend. Fourth verb? Suggest. Fifth? Provide. Sixth? Supply. Seventh? Present. Present means what? Giving something to somebody. Eighth? What do you mean by compensate? Something happens to your car or a bike or anything, they give you some money, compensate. What is the next one? What do you mean by propose? Telling your wishes. What is the next one? Rob. What is the example it is given here? He informed the police. With information. If you say he informed the police information, it doesn't give any meaning. Right, sir? So what you have to use? Mic should be on. He informed the police with the information. You have to use with. Able to understand? No doubt about it. Next, he explained the matter. Him. Does it give any sense? No. So what you have to say? He explained the matter To him. to him. You have to use the preposition to. So explained verb is taking a preposition to. Informed verb is taking a preposition with. So these verbs will take a preposition. Third one, what is that? He recommended for the manager's post. He recommended the manager's post. Doesn't give any sense. You have to use the preposition for. You call it as, pronounce it as for. You don't say for. Then next, able to understand everybody? 16, condition 16, no doubt. Condition 17, what does it say? The preposition, number one preposition what? Beside. And the second preposition what? Besides. Beside and besides. Yeah, first, the preposition beside means by the side. What do you mean by the side? Beside means, see, what is your name, man? Aditya is sitting beside Jiva. Able to understand? Beside means next. Here the preposition besides means extra or in addition to. What do you mean by that? Besides. See, I speak English. Anybody else can speak any other language? Can you speak any other language? Tamil. So I speak English besides I speak Tamil. Extra. Able to understand? So beside and besides. See, for example, first example, he stood beside me during my problems. What do you mean by that? He was supporting me during the time of my problems. Able to understand this beside? And coming here, besides. What do you mean by besides? Extra. What is the example given here? Besides learning dance, she is learning singing. So one thing she is learning. What is that? Dance. Learning dance. Then after that she is learning singing. Able to understand? Two things. So beside means next. Besides means extra. Able to understand the condition 17. Condition 18. The preposition since and the preposition for are the time expressing preposition. So since you can say reason also. What is the reason? Say. Everybody should be knowing this very well. Since I am suffering from fever and headache, I am unable to attend the class. Right? So that is since is a reason. But here since is a time. For is a
time preposition. You are using only for time. Since and for is used only for time. Yeah, to mention from a particular time of speaking to a particular time of speaking. What do you mean by that? See, you came at 9 o'clock, right? What is time? Up to 1 o'clock. So, you are using since 9 o'clock to 1 o'clock. That is from the time of speaking to the time of speaking. Next you see the past. 9 o'clock is past, right? Present time. What is now present time? 12:30. So, 9 o'clock to 12:30. Past and present meet at a point. That time you are using since. Since and for prepositions are used mostly in perfect and perfect continuous sentence. What do you mean by perfect, sir? Anybody? You use have plus past participle, it is called perfect. I have seen, I have gone, I have come, I have returned, I have passed. So, have plus past participle is called perfect. What do you mean by perfect continuous? Continuous, na ing should be there. I have been learning spoken English class since last month or for 2 months. You can say anything like that. So, since and for are used mostly in perfect and perfect continuous tense. So, this since and for is used for mostly with perfect and perfect continuous sentence. See here, I have been studying in the college since 2010. What do you mean by that? From 2010 till now, up to 2013. Today is what is that? April 30th, isn't it? Till now you are studying. So, the since is used for the meeting of past with present. Able to understand? Next you see, I have been studying in the college for 3 years. What do you mean by that? 3 years? 1, 2, 3 from 2010, 11, 12, 13. You are continuously studying. So, whenever you are using since and for as time expressions, you must use what? Perfect continuous. Able to understand? After subject, perfect continuous tense comes. No doubt about it. Everybody able to understand? Now, coming here, condition 19. What is the condition 19 says? See here, the preposition from. You don't say from. What do you say? From. From and between. So, between is used with the conjunction and. Conjunction means what? Connecting two sentences. So, whenever you are using between, you have to use what? And should be used. Able to understand? Whenever you are using between, you have to use and. Whenever you are using from, what you are using? You have to use till and until or to. So, whenever you are using between, you must use and. Whenever you are using from, you have to use till and until and to. See here, he is studying in the college from 2010 till now. So, when you are using from, you are using till. Till now. Able to understand? No doubt about it. Whenever you are using from, you are using till. Next you see here, he is studying between 3 p.m. When you are using between, what it has to accompany? And 3 p.m. and 6 p.m. So, whenever you are using between, from, what is that? From, you have to use till. Whenever you are using between, you have to use and. So, you are able to understand the condition 16, condition 17, condition 18, condition 19. Are you thorough with this? No doubt about it. Are you clear? Okay, now I ask you, what is the condition? Condition number 16. Let us ask with Prithivi, what do you understand by condition 16? Please stand up and say. Look at the audience, look at the students and speak. So, the verbs inform, explain, recommend, suggest
provide, supply, etc. should be used with the proper places with the prepositions. Good. What are these are the verbs, isn't it? Can you form a sentence using the word suggest with a preposition? With a preposition, suggest. I suggested him to teach a lesson. So suggested comes with a preposition what? To. I suggested him to learn Hindi. Okay, good. Please sit down. Okay, now condition 17. Miss Aruna, what do you understand? Condition 17. From condition 17, I understood that beside means by the side and besides means extra or in addition to. For an example, if we take an example as beside, he stood beside me during my problems. This sentence means that here he is always by my the side whenever I face problems. And if we take an example that besides learning dance, she is learning singing. That she learns dance and in extra or in addition to, she also learns singing. So you are thorough with beside and besides. Okay, now my dear, why don't you get up? What do you understand by condition 18? Since the preposition since and for are time expressing preposition, they are mostly used in perfect or perfect continuous tense. Okay, good, good. Sit down. Now, condition 19. What do you understand, sir? What do you understand by the condition 19 preposition? The preposition from and between. The preposition between should be used with the conjunction and the preposition from should be used with the preposition like till, until, to, etc. For example, he is studying in the college from 2010 till now. Then he is studying between 3 p.m. and 4 p.m. Good, good. So, everybody are thorough with this preposition? Okay, நண்பர்களே இப்பொழுது preposition உடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறீர்கள். Preposition என்றால் என்ன? To, in, at, from இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? Preposition புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, இங்க கண்டிஷன் 16 என்ன சொல்லுகிறது? verb. verbனா என்ன? சாப்பிடுறது, தூங்குறது, எந்திரிக்கிறது இதெல்லாம் verb. இது என்ன செய்யும்? ஆப்ஜெக்ட்டை எடுக்கும். ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? பின்னாடி அந்த வேர்ப்ட்ட கேட்கணும். என்னன்னு கேட்டு என்ன யாருக்குன்னு அந்த வினைச்சொல்லிட்ட கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக வருவது என்னது? ஆப்ஜெக்ட். இந்த வேர்ப்ஸ் சில ப்ரீபொசிஷன்ஸ் எடுக்கும் சொல்றாங்க. எந்தெந்த வேர்ப்ஸ்? இன்ஃபார்ம்னா என்ன? தகவல் தெரிவி. எக்ஸ்பிளைன் என்றால் என்ன? எக்ஸ்பிளைன் சொல்றது, விவரிச்சு சொல்றது. ரெக்கமெண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு சப்போர்ட், ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கிறது. சஜஸ்ட்னா என்ன? ஒரு ஐடியாவை சொல்றது. ப்ரொவைட்னா என்ன? கொஞ்சம் ஏதோ ஒன்று வழங்குவது. சப்ளை என்றால் என்ன? விநியோகம் செய்வது. ப்ரெசென்ட்னா என்ன? ப்ரெசென்ட்னா என்ன தம்பி? ப்ரைஸாக கொடுக்கறது ப்ரெசென்ட். காம்பன்சேட்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? காம்பன்சேட் ஏதோ ஒரு நஷ்டம் ஆயிருச்சு அதுக்கு ஈடாக பணம் கொடுப்பது. ப்ரொபோஸ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய கருத்தை ஆசைகளை தெரிவிப்பது. ராப்னா என்ன? திருடுவது. ஸோ இந்த மாதிரி வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி என்ன வரணும்? preposition வரணும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, he informed the police with the information. அவன் போலீஸுக்கு தகவல் உடன் சொன்னான், தகவல்களை சொன்னான். அப்ப இந்த வித்து கண்டிப்பாக வர வேண்டும். இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி இந்த preposition வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு he explained the matter to him. அவன் விவரித்தான். explain என்ன சொன்னான்? இந்த விஷயத்தை அவனிடம். அப்ப இந்த explained எதை கூப்பிட்டது? இந்த preposition to-வை சேர்த்து கொள்கிறது. இந்த to இல்லாட்டி வாக்கியத்தில் அர்த்தம் இல்லை. அதே போன்று பாருங்க மூன்றாவது, he recommended. recommended என்றால் என்ன? அவன் சிபாரிசு செய்தான். for the manager's post. மேனேஜர் பதவிக்காக அந்த for வர வேண்டும். ஸோ இந்த வெர்புக்கு பின்னாடி அந்த preposition வர வேண்டும். ரைட்டா? யாருக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ கண்டிஷன் 16 எல்லாம் முழுமையாக தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிஷன் 17 பாருங்க, the preposition beside. beside என்றால் என்ன? பக்கத்திலே, அருகிலே. beside. இப்ப அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எங்கே இருக்கிறது? இல்ல பக்கத்துலங்கிற ஒரு இதுல சொல்லு பார்க்கலாம். மீனாட்சி காலேஜுக்கு பக்கத்துல இருக்குது. besides மீனாட்சி காலேஜ் அல்ல ஹாலிவுட் ஹோட்டலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது. besides beside என்று சொல்ல வேண்டும். சாரி, besides இல்ல, beside என்று சொல்ல வேண்டும். the preposition beside means by the side. preposition beside னா பக்கத்துல. ஆனால் the preposition besides னா என்ன?
எக்ஸ்ட்ரா ஆர் இன் அடிஷன் டு, இது இல்லாமல் இன்னும் ஒன்று, ரைட்டா? பிசைட்ஸ். இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க? நான் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டேன், அதுக்கு மேலே மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டேன், எப்படி சொல்லுவீங்க? பிசைட்ஸ் ஐ ஏட் மட்டன் பிரியாணி ஆல்சோ. அப்போ சிக்கன் பிரியாணி இல்லாமல் மட்டன் பிரியாணியும் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லும்போது பிசைட்ஸ்ன்னு போட்டணும், இன் அடிஷன் டு. ஓகே, இங்கே அடுத்தது பாருங்க, பிசைட்ஸுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரா, இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம்? ஈ ஸ்டுட் பிசைட் மீ டூரிங் மை ப்ராப்ளம்ஸ், என் பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது என் அருகிலே இருந்தான் என்று வருகிறது. பிசைட் என்றால் அருகிலே, பக்கத்திலே. இங்கே பிசைட்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ரா. பிசைட்ஸ் லேர்னிங் டான்சிங் ஷீ இஸ் லேர்னிங் சிங்கிங். அப்படின்னா என்ன? அவள் ஆடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பாடுவதும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா, பிசைட்ஸ். இப்போ நிபந்தனை 17 எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? யாருக்கும் டவுட் இல்லை? நிபந்தனை 18 பாருங்க. சின்ஸ், ப்ரீபோசிஷன் சின்ஸ். சின்ஸ்னா என்ன? அந்த காரணத்தினாலின்னு ஒரு மீனிங் இருக்கிறது. அது எந்த இடத்துல சொல்லுவீங்க? சின்ஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர், நான் உடல் நலம் சரியில்லாத காரணத்தினாலே எனக்கு லீவு கொடுங்க. சின்ஸ்னா ரீசன். ஆனால் இங்கே சின்ஸ்னா டைம். இங்கே ஃபார் என்று ஃபர் என்பது இதுவும் டைம், FOR ஃபர். இது ரெண்டும் என்ன? நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய முன்னடை சொற்கள். சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆர் த டைம் எக்ஸ்பிரஸிங் preposition to mention from a particular point speaking to a particular time of speaking. அப்போ ஏதோ ஒன்று ஆரம்பித்தது இது வரைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? சின்ஸு ஃபார் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நான் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நான் 3 ஆண்டு காலமாக அந்த கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கிறேன், எப்படி சொல்லுவீங்க? I have been studying in this college for 3 years. 3 ஆண்டு காலம் சொல்லிட்டு 3 வருஷம் சொல்லும்போது ஃபார் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆனால் 2010லிருந்து 2013 வரைக்கும் படித்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவீங்க? ஸோ அந்த நேரத்தும் அந்த நேரம், அந்த காலத்துக்கும் ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது அது முதல்லேருந்து இது வரைக்கும் சொல்லும்போது சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு 3 ஆண்டு காலம் 5 ஆண்டு காலம் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரைட்டுங்களா? இங்கே பாருங்க, ஐ ஹாவ் பீன் ஸ்டடியிங் இன் த காலேஜ் சின்ஸ் 2010. அப்படின்னா என்ன? 2010லிருந்து இன்னைக்கு 2013 ஏப்ரல் 30 வரைக்கும் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம். ஐ ஹாவ் பீன் ஸ்டடியிங் இன் த காலேஜ் ஃபார் 3 years. அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக 3 ஆண்டு காலம் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபர் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஸோ நிபந்தனை இது புரிஞ்சுதுங்களா சார்? நிபந்தனை 18 எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? எந்த டவுட்டும் இல்லை. நிபந்தனை 19 என்ன சொல்லுகிறது? ஃப்ரம். ஃப்ராம் என்று சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்லணும்? ஃபார் என்று சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்லணும்? ஃபர். ஃபர் 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 ஃபார் 2 years, ஃபார் 2 years, ஃபார் 2 years சொல்லக்கூடாது. ஃப்ராம் சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்லணும்? ஃப்ரம். ஸோ த ப்ரிப்போசிஷன் ஃப்ரம் அண்ட் பிட்வீன். பிட்வீன் என்றால் என்ன? ஃப்ரம்னா அது முதற்கொண்டு, பிட்வீன் என்றால் இடையிலே. இப்போ இங்கே பாருங்க, பிட்வீன் இஸ் யூஸ்டு வித் த கன்ஜங்ஷன் அண்ட். பிட்வீன்னா இடையிலே. இடையிலேன்னா 2 பேத்துக்கு நடுவில் தான் பிட்வீன் இருக்கணும், 3 பேத்துக்கு நடுவில் இருக்க முடியாதுல்ல. 2 பேத்துக்கு நடுவில் தான் பிட்வீன் இருக்கணும், 3 பேத்துக்கு நடுவில் இருக்க முடியாது. அப்போ பிட்வீனை பயன்படுத்தி கொண்டால் கூட என்ன வர வேண்டும்? and என்ற வார்த்தை என்ற கூட்டடை சொல் வர வேண்டும். and வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு from. ஃப்ரம்மை பயன்படுத்தினால் என்ன வரணும்? till என்ற வார்த்தை வர வேண்டும், அதுவரை. until அது வரைக்கும். to இக்கு என்று வர வேண்டும். இந்த 3 ப்ரீபோசிஷன்ஸ் வரணும். அப்போ முதல் பிட்வீன் வந்துட்டா என்ன வரணும்? and வரணும். ஃப்ரம்மை பயன்படுத்திட்டீங்கன்னா என்ன வரணும்? till until to வர வேண்டும், ரைட்டுங்களா? உதாரணம் பாருங்க, he is studying in the college. அவன் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கிறான். ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணோம். ஃப்ரம் வந்துட்டா என்ன வரணும்? ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஃப்ரம் வந்தால் டில் வரணும். ஃப்ரம் 2010 till now என்று வரணும், டில் வர வேண்டும். அடுத்தது பாருங்க, he is studying between 3 PM and 6 PM. பிட்வீன் வந்துட்டா and வர வேண்டும். hope you are able to understand, no doubt about it. ஓகே, இப்போ ஷார்ட்டாக தமிழில் மிஸ் அருணா நீங்கள் எஞ்சிருச்சு இதை ஷார்ட்டாக இந்த 3 சொல்லிடுங்க. கண்டிஷன் 16, 17, 18, 19 என்ன சொல்லுகிறது? ஷார்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள். நிபந்தனை 16 என்ன சொல்கிறதுனா, இப்போ ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எனப்படும் முன்னிடை சொற்கள் எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும்னா சில வேர்ப்ஸ், சில வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி பயன்படுத்த வேண்டும். அவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்ம், எக்ஸ்பிளைன், ரெக்கமெண்ட், சஜஸ்ட் இந்த மாதிரி.
இப்போ நிபந்தனை 17ல besideனா by the side அருகில், besides-னா extra மேலும். இப்போ எடுத்துக்காட்டு he stood beside me during my problems. அவன் என்னுடைய கஷ்டத்தின் பொழுது எனது அருகே இருந்தான். இப்போ ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு besides learning dance she is learning singing. அவள் நடனம் ஆடுவதை கற்றுக்கொள்வதை தவிர மேலும் அவள் பாடுவதையும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள். இப்போ நிபந்தனை 18ல since and for எனப்படும் முன்னிடை சொற்கள் டைம் காலத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது, காலத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் அவை பர்ஃபெக்ட் ஆர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். பர்ஃபெக்ட்னா எப்படி சார் தமிழ்? have been, இது முதற்கொண்டு இது வரைக்கும் காலங்கள் சொல்லும்போது have been. இப்போ எடுத்துக்காட்டு I have been studying in the college since 2010. நான் 2010 இருந்து இந்த கல்லூரியில் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். இப்போ நிபந்தனை 19ல் என்னன்னா முன்னிடை சொற்களான ஃப்ரம் அண்ட் பிட்வீன். பிட்வீன் என்னும் முன்னிடை சொல்லை பயன்படுத்தும் போது அதன் பிறகு அண்ட் என்னும் முன்னிடை சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் ஃப்ரம் என்னும் முன்னிடை சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது டில், அன்டில் ஆர் டு இதனை பயன்படுத்த வேண்டும். ஓகே, குட். ஸோ ஒரே இடத்துல நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனது இந்த பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்னன்னு தெரியல இல்லை? சரி, இப்போ நான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன்னு என்ன சொல்லுவீங்க? ஐ எம் கம்மிங் ஃபார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். சரி, நான் வந்து 10 நாளாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவீங்க? ஐ ஹாவ் பீன் சொல்லணும், ரைட்டா? இப்போ நான் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன்னா டைம் இல்லாமல் சொல்லும்போது ஐ எம் கம்மிங் ஃபார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ். நான் 10 நாளாக வந்து கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லும்போது ஐ ஹாவ் பீன். அந்த 10 நாளான்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஹாவ் பீன் verb plus ing, பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். புரிஞ்சுதுங்களா? பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் ஆர்டினரி கண்டினியூஸுக்கும். ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் திஸ்? நான் ஒரு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லும்போது ஐ எம் டூயிங் திஸ். நான் ஒரு மாதமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னா ஐ ஹாவ் பீன் டூயிங் திஸ், ரைட்டா? ஃபார் த லாஸ்ட் 1 month. இதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சிட்டிங்களா? ஓகே, குட். ஸோ கேமரா ஷூட் திங்ஸ். போர்ட். Dear friends, we are just continuing with our preposition. So far 19 prepositions we have seen. Now we are going to see the 20th preposition. Condition. The difference between the prepositions. What are the different prepositions are given here? Number 1, in and at. What is the difference between in preposition and at? What is the difference between in and into? What is the difference between in and at, in and into? What is the difference between that and this? On and upon. What is the difference between on and upon? What is the difference between within and in? What is the difference between till and up to? Difference between before and ago. So 6 preposition pairs we have given. You have to find out what are the differences between this preposition and the other preposition. First, in and at. What is the difference between in and at as preposition? In is used for bigger places and at is used for smaller places. See here, he works in Chennai. Chennai is a big place. Okay, he works in Chennai. Now you are comparing Chennai with Kodambakkam. He works at Kodambakkam in Chennai. So Chennai is a big place, so you are using the preposition in. In Chennai, Kodambakkam is a smaller place, you are using at. So at is used for smaller places and in is used for bigger places. Hope you are able to understand this preposition. Number 1, in and at. In is used for bigger places, at is used for smaller places. Coming here, in and into. The preposition mentions position. In preposition mentions the position, whereas into mentions the movement, moving, and the entrance. Okay, here you see here, my dear friends, in is mentioning about the position. He is in the movie hall. What is his position? He is sitting inside or in the movie hall. His position is in position.
Now come here. He came into the movie hall. What do you mean by that? He came into the movie hall. It's in the movement. In the process he comes. So, in is position, into is movement. Now coming on the difference of on and upon. What is the difference between on and upon? Here you see, on mentions the position. On is mentioning about the position, and upon mentions the movement. On is position and upon is movement. Here in is position, into is movement. Here on is position and upon is movement. You see here, the pen is on the desk, no doubt about it, on the desk, it is in the position. He kept the pen upon the desk. He kept the pen upon the desk means is the movement. So, on is position, upon is movement. Now coming here, within and in. In mentions the end of the time. In mentions the end of the time, and within mentions before the end of the time. See the difference between within and in. In mentions the end of the time. Within mentions before the end of the time. You see the difference between in and within. In mentions within the end of the time, and within mentions before the end of the time. She will speak in 15 minutes. In 15 minutes means what? Exactly after 15 minutes he will speak. Here she will speak within 15 minutes. Within 15 minutes means what? 10 minutes or 5 minutes. Within that particular time she will speak. So, this is end of the time. Within means before the end of the time. Able to understand the difference between in and within. Now coming here, till and up to. Till mentions about the time. Till mentions about the time. To mentions up to a distance, up to a place. So, up to mentions about a distance and a place. See here, he worked till night. Till mentions about the time. Up to, he drove the car up to Pondicherry. Up to Pondicherry means what? Distance. So, till mentions about the time, and up to mentions about the distance to be covered. Then coming here, before and ago. What is the difference between a before and ago? Preposition. Before preposition is used to mention the earlier action. What is the earlier action? See, I am taking class. Earlier what I was doing? Earlier in the sense, okay, before my career as a teacher, I was a businessman. So, here before I became a teacher, I was what? A businessman. So, before preposition is used to mention the earlier action, and ago mentions the past action. See here, he was in US before he came to India. Now he is in India. So, before that what he was? He was in US. So, this before mentions about the immediate past action. Immediate past action you want to say, or immediate past behavior, immediate past profession, something which you have done immediately before before a particular thing what you are doing now, that is there you have to use before. And where are you using ago? He married 10 years ago. Ago mentions the past action. So, hope you are able to understand the difference between before and ago. Before mentions about the earlier incidents or actions or whatever it is, and ago mentions about the past actions. So, condition 20 it says about the difference between in and at. Able to understand, in is for bigger places, at is for smaller places. In and into, in is a position, into is a movement. On and upon, on is a position, upon is a movement. Within and in means end of the time, within means before the time, till and up to, till means it is time, up to means it is place, before and ago, before means earlier action and ago means past action. Hope you are able to understand, no doubt about it. Right, sir? Okay, now I just ask a question. Please stand up and say. In and at. Can you form a sentence on your own? Not about this. In and at. I worked in Salem. He works at Saligramam in Chennai. Okay, good, good. Can you say about in and into? In and into. In is a position and into is a movement. In and into. He is in the classroom. He is into the classroom. He came into the classroom. Okay, come. On and upon. On as a place. On as a position and upon as a movement. The mic is on the table. He kept the mic upon the table. Okay, fine. Within and in. Can you say, sir? Within and in. In time and within is
before the time. Yeah, she speak in 15 minutes. Okay. And she speak within 15 minutes. Good, sir. Okay, till and up to. Can you say till and up to? I worked till morning and he drove the car up to Mumbai. Okay, very good. And before and ago. Before and ago. Immediate past action is before, ago is past action. He was in America, become came to India. Before came to India, he married 10 years ago. Okay, 10 years ago. Okay, yes, Batmavati, till and up to. Till and up to. I worked till morning. He drove the car up to Pondicherry. Very good, fine, sir. Everybody are thorough with this. நண்பர்களே உங்கள் நிபந்தனைகள் முன்னடை சொற்கள் 19 பார்த்திருக்கிறீர்கள், 20 பார்க்கிறீங்க. இந்த முன்னடை சொல்லினுடைய வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். இன்னு at இதனுடைய வேறுபாடுகள் என்ன, இன்னு into இந்த ப்ரீபோசிஷனுடைய வேறுபாடுகள் என்ன, ஆனு அப்பான் இதனுடைய இந்த ப்ரீபோசிஷனுடைய வேறுபாடுகள், within in அதனுடைய வேறுபாடுகள், till up to இதனுடைய வேறுபாடுகள், before ago இதனுடைய வேறுபாடுகள். முதல்ல இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னு at இப்போ இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னு வந்து பெரிய இடத்துக்கு சொல்கிறோம், at வந்து சிறிய இடத்துக்கு. இப்போ கோடம்பாக்கம் சென்னைங்கிறோம், கோடம்பாக்கம் சிறிய இடம், சென்னைங்கிறது பெரிய இடம். ஸோ ஐ லிவ் இன் சென்னைனா நான் சென்னையில் வாழ்கிறேன் என்று சொல்கிறோம். நான் சென்னையில் உள்ள கோடம்பாக்கத்தில் வாழ்கிறேன் என்று சொல்லும்போது கோடம்பாக்கம் சின்னதாக போயிடுச்சு, அதனால் at போடுறீங்க. he works at கோடம்பாக்கம் இன் சென்னை என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா சென்னை பெருசு, கோடம்பாக்கம் சிறுசு. இது புரிஞ்சுட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன், எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. அடுத்தது இன் அண்ட் இன்டூ. இன்னு வந்து என்னென்னா பொசிஷன்னா ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம், அது அப்படியே இருக்குது. இன்டூனா ஒரு அசைவு, ஒரு மூமெண்ட். உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள், ஈஸ் இந்த மூவி ஹால் என்றால் என்ன, அவன் சினிமா தியேட்டரில் இருக்கிறான். இது ஒரு இடம், இந்த இடத்துலேருந்து அசையில் அப்படியே உட்காந்துருக்கான். ஹீ கேம் இன்டு த மூவி ஹால். அப்போ இன்னுன்னா அங்கே இருக்கிறான் பொசிஷன், இன்ட்டுனா ஒரு அசைவு, அவன் சினிமா தியேட்டருக்குள்ளே நுழைந்தான், அப்போ உள்ளே வந்து கொண்டு இருக்கிறான், வந்தான், அப்போ அசைந்து வந்தான். இது வந்து மூமெண்ட், அசைவு. இன்னுக்கும் இன்ட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி மூன்றாவது பாருங்கள், ஆணுனா அது ஒரு பொசிஷன், பேனா மேலே பெஞ்ச் இது டெஸ்க் மேலே இது இருக்குது, பேனா இருக்கிறது. அப்பான் என்றால் அதுவும் ஒரு அசைவு. உதாரணத்துக்கு இங்கே என்ன பார்த்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாருங்கள், த பென் இஸ் ஆன் த டெஸ்க் என்றால் பேனா வந்து அந்த மேஜை மேலே இருக்கிறது. ஹீ கெப்ட் த பென் அப்பான் த டெஸ்க், அவன் மேஜை மேலே பேனாவை வைக்கிறான். அப்போ ஒரு அசைவு, கையிலிருந்து அது அப்படியே மூமெண்ட் ஆகி அங்கே போகிறது. அப்போ ஆன் என்றால் ஒரு பொசிஷன், அப்பான் என்றால் ஒரு அசைவு, ஒரு மூமெண்ட். இந்த ப்ரீபோசிஷனுடைய வேறுபாடுகள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். அதே போன்று விதின் என்றால் என்ன, அதற்குள், இன்னுனா இல்லை என்ற அர்த்தம். அப்போ இன்னை வைத்து பயன்படுத்தும் போது இதற்குள்ள ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா, இன்னுனா இன் என்றால் என்ன, அந்த நேரம் முடிவடையக்கூடிய நேரத்திலே. ஷீ வில் ஸ்பீக் இன் 15 மினிட்ஸ்னா அவள் 15வது நிமிடத்திலே பேசுவாள் என்று அர்த்தம். ஷீ வில் ஸ்பீக் இன் 15 மினிட்ஸ். இன் என்றால் சரியாக அந்த 15வது நிமிடத்திலே அவன் பேசுவாள் என்று அர்த்தம். ஷீ வில் ஸ்பீக் விதின் 15 மினிட்ஸ் என்றால் என்ன, அந்த 15 நிமிடத்திற்குள்ள 5 நிமிடத்திலேயோ 10 நிமிடத்திலேயோ 12வது நிமிடத்திலேயோ முடிவடைய நேரத்திற்கு முன்னாடி பேசுவாள் என்று அர்த்தம். ஸோ விதின் என்றால் அதற்குள், இன் என்றால் சரியான அந்த நேரத்திலே. அதே போன்று டில்லு அப் டு என்ன பாருங்க, டில்லுனா நேரத்தை குறிக்கிறது. ஹீ ஒர்க்டு டில் நைட், அவன் இரவு வரைக்கும் உழைத்தான். அதே போன்று அப் டு என்றால் என்ன, தொலைவை குறிக்கிறது. அவன் காரை ஓட்டினான் அப் டு பாண்டிச்சேரி, பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. அதே போன்று பிஃபோர் எகோ, பிஃபோர்னா முன்னால், எகோனா கடந்த. இப்போ பிஃபோர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னாடி என்ன காரியத்தை செய்தாயோ அதை பிஃபோர் என்று சொல்கிறாய், இமீடியட்டாக பாஸ்டில். உதாரணத்துக்கு அவன் வந்து அமெரிக்காவிலே இருந்தான் இந்தியா வருவதற்கு முன். அப்போ இப்போ இந்தியாவில் இருக்கான், அதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தான், முன்னாடி, பிஃபோர் என்று போடுகிறாய். ஆனால் எகோ என்றால் கடந்த. ஹீ மேரிட் 10 years ago, 10 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னர். இப்போ இந்த எகோ என்றால் இறந்த காலத்தை குறிக்கிறது, இந்த பிஃபோர் என்றால் இறந்த காலத்தை குறிக்கிறது. ஆனால் உடனடியான பின்னாடி இறந்த காலம் எதுவோ, என்ன நிகழ்ச்சியோ அதை குறிப்பதற்கு இந்த பிஃபோர் அப்புறம் எகோ என்று சொல்கிறோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனால் இந்த தமிழில் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. நிபந்தனை 20 மூலம் என்ன அறிந்து கொண்டேன் என்றால், இன் அண்ட் அட் இந்த 2 முன்னிடை சொற்களுக்கான டிஃபரன்ஸ் வேறுபாடுகளை அறிந்து கொண்டேன். இன் அண்ட் இன் டு, ஆன் அண்ட் அப்பான், வித்தின் அண்ட் இன், டில் அண்ட் அப் டு, பிஃபோர் அண்ட் கோ அகோ.
இந்த எல்லா முன்னிடை சொற்களுக்கான வேறுபாடுகள் தான் நிபந்தனை 20ல் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இன் எப்படி எதுக்கு பயன்படுதுன்னா பிகர் பிளேசஸ் பெரிய இடங்களை நம்ம குறியிடும்போது நம்ம இன்னை யூஸ் பண்ணணும். அட் எதுக்குன்னா ஸ்மாலர் பிளேசஸ் சின்ன சின்ன இடத்துக்கெல்லாம் வந்து அட் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ஹீ ஒர்க்ஸ் இன் சென்னை, சென்னை வந்து ஒரு பெரிய இடம், அதனால நம்ம இன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹீ ஒர்க்ஸ் அட் கோடம்பாக்கம் இன் சென்னை, அந்த பெரிய இடமான சென்னையில் கோடம்பாக்கம் ஒரு சின்ன இடம், அந்த சின்ன இடத்த நம்ம சொல்லும்போது அட் யூஸ் பண்ணணும். இன் அண்ட் இன்டூ, இன் வந்து பொசிஷன் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத இன்னு சொல்லணும். இன்டூனா ஜஸ்ட் நவ், அதாவது இப்போ தான் நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி சொல்லும் போது இன்டூ யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ஹீ இஸ் இன் த மூவி ஹால், அவன் மூவி ஹால்குள்ளே இருக்கிறான், ஆல்ரெடி உள்ளே போயிட்டான்னு அர்த்தம். ஹீ கேம் இன் டு த மூவி ஹால், அவன் இப்போ தான் நுழைய போகிறான் மூவி ஹால்க்குன்றது அர்த்தம். ஆன் அண்ட் அப்பான், ஆனும் பொசிஷன் நிலைமையை சொல்கிறது தான் ஆன். அப்பான் வந்து மூமெண்ட் அசைவை சொல்லும் போது அப்பான் யூஸ் பண்ணணும். த பென் இஸ் ஆன் த டெஸ்க், ஒரு பேனா மேஜை மேல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஹீ கெப்ட் த பென் அப்பான் த டெஸ்க்னா அவன் அந்த பெண்ணை அந்த மேஜை மேலே வைத்தான் அப்படின்ற அர்த்தம். வித்தின் அண்ட் இன், வித்தின்னா ஒரு காலத்து இந்த டைமுக்குள்ளே முடிக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து வித்தின். இன்னுனா அந்த டைமுக்கு, இப்போ வந்து ஷீ வில் ஸ்பீக் இன் 15 minutes, அவள் 15 நிமிடங்களில் பேசுவாள். இப்போ ஷீ வில் ஸ்பீக் வித்தின் 15 minutesனால் அந்த 15 நிமிடத்திற்குள் பேசுவாள்னு அர்த்தம். டில் அண்ட் அப் டு, டில்ன்றது வந்து ஒரு டைம் குறிக்கிறது, காலத்தை குறிக்கும் போது நம்ம டில் யூஸ் பண்ணணும். அப் டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு பிளேஸுக்கு. இப்போ ஹீ ஒர்க்டு டில் நைட், அவள் இரவு முழுவதும் வேலை செய்தான், இரவு வரைக்கும் வேலை செய்தான்றது மீனிங். ஹீ ட்ரோவ் த கார் அப் டு பாண்டிச்சேரி, அவன் பாண்டிச்சேரி வரையில் கார் வந்து ஓட்டினான் அப்படின்றது. இப்போ பிஃபோர் அண்ட் அகோ, பிஃபோர் வந்து ஏர்லியர் ஆக்ஷன்ஸ், ஜஸ்ட் நவ் இப்போ தான் நடந்த ஒரு பாஸ்ட் திங்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது பிஃபோர் யூஸ் பண்ணணும். அகோன்றது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் சொல்லும் போது அகோ யூஸ் பண்ணணும். ஹீ வாஸ் இன் யூஎஸ்ஏ பிஃபோர் ஹீ கேம் டு இந்தியா, அவன் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் யூஎஸ்ஏல இருந்தான். ஹீ மேரி 10 years ago, 10 வருடங்களுக்கு முன்பே அவனுக்கு திருமணமாகிவிட்டது.